njye nanyinjije ku MTN ya telefone kuri MTN ababwira izina ry'umuntu yayoherereje bamubwira ko bahise bapuruka konti ye yayatransferaga kuri banki yayavanaga kuri momo agahita yashyira kuri konti ayo niyo makuru mfite y'uwo nguwo wanjye washoye 400 yahise ahamagara bamubwira ngo konti y'uwo muntu bahise bayiburoka rero mu gihe hari cyo nabwira abanyarwanda amafaranga yabo ni hano mu Rwanda ni hari ntabwo yigeze yambuka ngo ajye hanze uburyo bwo kuyabona bwo simbuzi ariko amakuru ngo haye nayo ngayo yes ababikuje bari kuyabona mu buryo butandukanye nanjye agenda yabona ko nari nabikuje ibindi byari yafungiyemo hariya nta makuru ngafite kuri meza amazina yanjye nitwa Ndikubwimana Dani nkaba nashakaga kubabaza ngo karimwe ntore z'umuryango wa FPR mukaba mwarakoreye TAT mufatanyije na leta mu buryo bwo kugira ngo abanyarwanda bazamuke nkaba nashakaga kugira ngo mbabaze ni igiki cyatuma amarira n'imiborogo abanyarwanda barenga 1000 bafite cyagabanuka kugira ngo ibintu bigabanuka kuba byajya ku matangazamakuru ni irihe jambo wabahumuriza nka managers wa Nyamata ni irihe jambo wabahumuriza cyangwa se wabaheza ry'ibanze kugira ngo ibashe kubagira kuko ndabizi ko ibyo uravuga birarara bibagezeho nta kibazo barabyakira bamenye ngo ibintu bihagaze gutya kuko n'ubundi ngira ngo ndatekereza ko n'icyatumye byose biba byasakuza byagize nuko mutigeze mubamenyesha ikibazo cyabaye kuri system cyangwa se ikibazo cyaba cyabayeho kugira ngo abantu babe bahagarikirwa mu mirongo yabo ubona n'abantu bagiye babikuza amafaranga ntiyabagezeho ngira ngo nibyo byatumye bagira ukwikiye kwe cyangwa se bababwira ko umwaka wo guteka mutwe cyangwa ikindi ni igiki wababwira muri make nka manager wagerageza ukava impande y'indangurura amajwi nari kwifunga aho ariko mbere na mbere ubanza twibwire kuko nibyo byagufasha cyane nta kibazo gihe rwose kubibwira ngo twaganiriye urungariye umunyarwanda uri kubyumva ndavuga ikinyarwanda cyane rwose iyi business rero uburyo nayinjiyemo yego naciye kuri link yego naciye kuri link ntabwo nigeze mbonana na ba nyirayo amaso ku maso icyo akora igitangira baturarikiye kujya mu inama yari yabereye za Kicukiro sinayijyamo yego ariko harabayigiyemo kubera yuko rero yewe uwayindarikiye yanyandikiye ntazi aho yakuye nimero yanjye namwizeye ntamubonye nuko nemera gufata link ampaye ndajoininga yambwiye yuko namubwiye yuko hari izindi nagiye njyamo ziratwiba yego ndamubaza ni ikihe cyizere wampaye kinyereka ko iyi ngiyi itazatwiba ngitangira nayo yego arambwira ati nuko abantu amafaranga wahombye nangaye namubwira ni miliyoni zigera nko muri nuko ayo mafaranga yawe yose wahombye uzayabona ndetse ukanayareba ibyo yambwiye byambayeho kuko ngewe natangije 70,000 yego genda zamuka niho bashyiragaho na gahunda yo kuvuga ngo uramutse ukeneye akazi ko kuba umuyobozi manager urasabwa gutumira abantu 300 muri bo 5 bakaba barashoye tukaguha office batubwira ko office umuntu bazayimwishyura yego barayitwishyura nta mafaranga yari nakuze kumufuka abantu sinababonye sibyo ariko ibikorwa narabibonaga yego nubwo buryo nabaye mu manager rero nagejeje kuri abantu ndetse ndanabarenza bampereza office icyonzi cyo yafungurwaga nasuwe na mugenzi wanjye w'umunyarwanda we yitwa Matiko muzajya mumwumva
yego ko nari yaranje icyo gihe ku mafaranga yanjye bwa mbere ngura imeza ngura intebe ariko ibindi bikoresho mba ndetse kubigura nakoze bije ya $1,400,000 bambwira ko ngiye kungura bazampa igice cyayo nimara kugiza abandi bantu 800 bakazana ikindi gice gisigaye cyayo nashoye muri ofisi kandi buri kwezi bakazajya batwubakira ofisi ibyo bintu barabitwemereye bakanabishyura ayo mafaranga barayampaye nayahawe n'uwitwa Matsiko. Sasa ntaguciye mu ijambo gato Matsiko we ko numva mwashobora kuba mwaraganiriye yakubwiye ko yabataha he? Matsiko yakoreraga i Musanze niho duheruka kuvugana ari haba Musanze niho yakoreraga niba yarafite ofisi. Sasa wa mugabo w'ina ntabwo nzi nawe ntuzi cyakora wamenye gutyo ngiye nabonye bampa ofisi Matsiko niwe waje urumva yego apereza certificate ibyo bita autorisation yanditse izina rya company apereza n'ibyo byangombwa bimanika muri ofisi ntabwo nageze njya gushaka yego nuko nafunguye ofisi Nyamata rero kuyifungura nta ruhare nari mfite kuri ayo mafaranga aperezwaga ku bantu nakiraga abantu nkabasobanurira bisanzwe nta kintu nakoraga nta uburenganzira nari mfite bwo gukora ku mafaranga y'abantu icyo nabasobanuriraga ukuntu winjira muri linki n'ukuntu depoza n'igihe cyo kubikuza iyo kigeze ukuntu bikuza iyo ikize rero nagihawe nuko ibyo bambwiye nabibonye ibyo bambwiye narabibonye ya mafaranga naje kugira rwose ndayageza abantu narabatumye ariko uko nayabonaga kubera ko nagiyemo mbere byaterwaga nuko nagiyemo kera hari kuko ngiye rwose za miliyoni naje kuzibona ndanazirenza kuko buri munsi narabikuzaga kampani ahantu nananiwe kubikuza n'uriya munsi wa nyuma babihagaritse honyine indi minsi yose narabikuzaga kandi nabikuzaga buri munsi kuva natangira kwinjira muri ino kampani naravuze ngo nzajya mbikuza buri munsi narabikoraga hari aho nakoragaho 500, 100, 200 yamaze usanga ya mafaranga narayabikaga ariko abaje vuba bajya kubihagarika badutangarije ko bagiye gukora icyo bita kwa upgrading system bagashyiraho uburyo bumwe bwo kuzajya tubikuza bidaturutse ku agent ba MTN bikaza ari company ubwayo izina rya company zizajya zohereza amafaranga kubera ko bishobora kuba ari ibintu hari bishobora kuba bizaba biremereye basa n'ababihagaritse ngo system itaba down noneho abantu babonye batangiye kubikuza ari benshi bahita bihagarika ariko bari abantu bose babikuje amafaranga yabo bakiyabona hari unyihamagariye ngiye mu kanya kashize unyarikiye kuri WhatsApp ndavuga ngo ngiye nagire kodinga message umuntu wese wabikushira munsi amafaranga yitaga ava kuri konti agapendinga ari kugenda yabona kintu nabizeza rero ibyo nzi ntabwo ari byo ntazi ibyo mbizeza ntabwo babikuje kuko hari bamwe bampamagara ko bari kuyabona nanjye narabikuje ntegereje ko nzayabona gusa umuyobozi uriya mukuru wanditse ku cyangombwa cya RDB uriya bita ngo ni Emmanuel Sengiyo ese ubundi watuye he? Rusizi duheruka kuvugana bwa mbere yarambwiraga ngo mu cyumweru cy'ejo ko nyuma yahaza kuza kumwihamagarira ejo bundi mbwira ati rero nawe biragaragara ko nawe atazi ibyo ari byo nawe nta makuru afite muri make ndamubwira ndetse tuzakomeza dukore ofisi tuzayifungura cyangwa tuzisubize ba nyirazo ntabwo tuzakora icyo mubwira mbihagazeho yaranyibwiriye ati dukurikiranye n'ikiganiro twagiranye wabyumva namwe hamagara arambwira ati rwose ofisi muzazitange ntabwo muzakomeza gukora yewe ndi kukubwira amakuru y'ibyo yego so uko abantu binjiraga nanjye niko ninjiye nta muntu nigeze mpura nawe ibindi byose byanyuragamo rero bagize umuyobozi muri ubwo buryo urebye n'ibyangombwa n'uwo nguwo bita Emmanuel n'ibyanditseho uburyo ntabwo nanditseho iyo autorisation bambaye yo gukorera hehe Nyamata ariko numva bibaye byiza wenda Emmanuel niba ukibasha we kuba wamufatisha ku murongo
nimba ari umunyarwanda ushobora kuba akunda abanyarwanda ahumeka igihugu cye neza, akaba ari intore ishaka kudasobanya n'izindi ntore, ntabwo yagafashije igihugu cy'u Rwanda kugira ngo wenda urabona nk'ariya mafaranga ni amafaranga menshi ashoboka ari muri za miliyari zigera nko muri 40, ubaze n'amaofisi mwafunguye abantu amafaranga bashoye kwangana ushobora gusanga agera nko muri za miliyari 40, kandi ayo mafaranga aramutse agiye hanze ashobora guhereza za haduyi abanzi b'igihugu kuba bagura intwaro kugira ngo baze gutera igihugu cy'u Rwanda. nuko bikimara kumenyekana ko ashobora kuba ari ubujura rero buhari, abantu twahamagaye kuri MTN kuko amafaranga yose yanyuzwaga muri MTN, amafaranga aracyari mu Rwanda. Aracyari mu Rwanda, uhamagaye kuri MTN abari aba agent nubwo izo nimero zifunze bahise baboroka amakonti yabo. Yewe umukiriya wanjye unanyinjije ku isamuti yaterefone kuri MTN ababwira izina ry'umuntu yayoherereje, bamubwira ko bahise baboroka konti unanyinjije ku isamuti. Yaterefone kuri MTN ababwira izina ry'umuntu yayoherereje, bamubwira ko bahise baboroka konti ye, yayatransferaga kuri banki, yayavanaga kuri momo agahita yashyira kuri konti. Ayo niyo makuru mfite y'uwo nguwo wanjye washoye 400, yahise ahamagara bamubwira ngo konti y'uwo muntu bahise bayiboroka. Rero mu gihari cyo nabwira abanyarwanda, amafaranga yabo ni hano mu Rwanda, ni hari ntabwo yigeze yambuka ngo ajye hanze. Uburyo bwo kuyabona bwo simbuzi, ariko amakuru nguhaye nayo ngayo. Ababikuje bari kuyabona mu buryo butandukanye, nanjye hari igihe nzayabona kuko nari nabikuje, ibindi byari yafungiyemo hariya nta makuru ngafitiye. Hanyuma uwo muhungu Matsiko we mwamuheruka kuvugana? Uyu nguyu telefone ze zose niba erazibanye nta nubwo ajya kuvugisha. Ni ukuvuga ngo naramwandikiye yansubiza, ubona hamagaye kitone uwo yitwa Emmanuel, ariko Matsiko duheruka kubona aricyo gihe. Ariko ntekereza ko neza gatoya Emmanuel ashobora kuba aziranye na bosi we, kuko ntabwo bakugira managers mu Rwanda ushinzwe abandi manager. Emmanuel sindanahura nawe cyakora muri za nama zabaga, kuko ngewe nari maze kuri gito yambaye manager nta n'ukwezi nari maze. Inama yabaye Musanze bari bahari, babona n'amafoto yabo nge sinari ndimo. Yewe nta kwezi nari mara akamara, ndayishyuye inzu yishyuye amezi 3, kwezi kwari kuzarangira ku itariki 5. Wowe rero Emmanuel ntawigeze akandagira kuri ofisi, cyakora ndamubonye muri izo nama. Bigaragare kuko hari igikorwa bakoze cyo kujya gufasha ikigo kiri za Rusizi. Ayo mafaranga yose uburyo yabonekaga yafite connection n'abo bantu bayamuhaga. Ntabwo yagize gutya ngo agende atanga ibikapu, atanga iki atazi aho hantu abantu baturuka. Umva rwose murakoze kumeza ikiganiro kimbitse kandi kirambuye. Namwe murakoze.